we discuss about strategies. And in large organizations, strategies are formulated at three different levels. One is the corporate level, and then division and functional levels. That means in an organization, three different kinds of people are involved in the strategy formulation. The first one is corporate. Corporate means the topmost executives in the organization are involved in the strategy formulation. സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ യാതൊന്നുമില്ല, ആ സ്ട്രാറ്റജി എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയും എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റിയും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് at the highest level positioned people in the organization, those who are positioned at the highest level, which means the strategist of the organization, vice president, directors, managing director. From top it comes down, from managing director to say strategist, directors, vice president, general manager, and so on. So the topmost people are involved in the strategy formulation. That means they will formulate strategy for the entire organization. They won't go into the nitty-gritties, but they would have overall picture about the strategy for the organization. Below that, there is a divisional people, those who head the various divisions. The business heads, like for example, if an organization is having head office at Mumbai, usually the corporate people sit in the head office. Say in that case, if the head office is in Mumbai, the topmost people will be sitting at Mumbai office. Now below that, we can find divisional managers, those who are heading various divisions. Like there would be factory at Cochin, Chennai, Ahmedabad, Bangalore. So those who head those divisions would be divisional managers. Below that, you will find functional managers. That is functional head. Function means marketing, so the marketing manager, sales manager, R&D section head, HR head, personal manager, purchase manager, stores manager, and so on. Those people would be handling their respective functions, so they are called functional managers. So they also would be involved in the strategy formulation. Therefore, we can say there are three different levels. People, those who are working in those levels, are involved in the strategy formulation. So here, the differentiation, when we look at the corporate level managers, the top executives, would decide about the expansion plan of the organization or the growth aspects, or if the company has to acquire some other company, or it has to merge with some other company, or if the company has to diversify. All those decisions are made by topmost executives. That is corporate level strategy. Now in divisional level strategies, what they do is they would decide about what kind of product they have to plan, the
quantity and quality of product they have to manufacture. Sales manager, then the function level would think about where it has to be sold. Marketing manager would decide about the marketing strategy, how to market, where to market, whom to market, all those areas. Production manager has to look at his functions. So he has to organize human resource, machines, materials for his function, that is the production of various products. So these are the different level of strategies. Now the production manager would do his strategy in order to meet the objectives of the divisional head or division of that particular area. So if the division head decides something, based on that, the functional manager has to formulate strategy. Divisional manager would formulate strategy to expand or develop or grow his particular division. So he will formulate the strategy based on the corporate level strategy. So that way the strategy is a differentiator. Now when we talk about strategy, strategy can be partly proactive and partly reactive. That is the strategy would be proactive, that's one. Second is it could be reactive. Now when we talk about a proactive strategy, which means the strategy which is formulated based on our past experience to improve company's market position, company's financial performance, also to get competitive advantage over the competitors. Now, so that is a proactive strategy, which is usually a going on process, whereas the reactive strategy means we can foresee several unanticipated events or developments that take place. When unanticipated events take place, we have to face, manage and overcome from those difficulties, for which we must have a strategy called reactive strategy. When the environment is highly dynamic, which means keeps on changing, then the reactive strategy is unavoidable. It is essential. It is inevitable. So we can say a strategy has to be partly proactive and partly reactive. A small example will make it more clear to you. During rainy season, though it is not raining, you would carry an umbrella with you in order to get a protection from the rain. So you expect that it would rain any time that day, so you carry umbrella. That is a proactive strategy. That is your preparedness, well in advance, proactive. You are acting before in order to save or protect you from the rain. Now, while walking, say after some time or maybe after reaching some place, it rains. Along with the rain, it is heavy rain, unexpected, unanticipated, and there is powerful wind. In that case, you seek a shelter in a bus stop or in some other shop, the place where you feel comfortable to protect yourself. This is what is called a reactive strategy. So when unanticipated event takes place, you have to act accordingly
in order to protect the business. So here we can say, therefore, actual company strategy would be blend of the planned strategy and the reactive strategy. When we talk about a planned strategy, which means it's a proactive strategy. When we talk about the reactive strategy, which means you are adapting to certain changing circumstances. So as I told you, when you carry umbrella, that is a planned strategy. When you seek shelter somewhere due to heavy rain and wind, that is your strategy, which is reactive strategy. So you are adapting to a changed circumstances. Now, how these proactive strategy and reactive strategies are formulated? It is based on company experience. Strategy cannot be formulated without any experience, without any knowledge or know-how. So we can say the strategy is formulated based on your company experience, know-how, resource strength. When you plan a strategy, when you formulate a strategy, you must have resource. If you are planning to construct a house, you must have a strategy, which means you must have money, you must have manpower, you must have material, and so on, technology. So therefore, without money, you can't formulate a strategy. What I mean to say, if the strategy has to be formulated, you must be thinking about something, you are planning something, so you must have money. So therefore, company company experience, know-how, resource strength, and weaknesses have to be considered. Why strength and weaknesses have to be considered? If you are planning something, you must be having strength. Say you have money, but you may have weakness. That is, you don't have the expertise to do the work. You may have the weakness that you may not have the technology to carry out that work. So that's your weakness. So therefore, you must know what is your weakness and you should know how to overcome that weakness. നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, അതായത് കമ്പനിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്. ആ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ, അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ വീക്ക്നെസ്. നമുക്ക് പല വീക്ക്നെസ്സും ഉണ്ടാവും. വീക്ക്നെസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വീക്ക്നെസ്സാണ്. എന്നാൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട്, സ്കിൽഡ് ആൾക്കാരുണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്താണ്. നല്ല മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്താണ്. പൈസ ഇല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സാണ്. ഓൺ ദ കോൺട്രറി, ദ അതർ സൈഡ്, യു ഹാവ് മണി, ധാരാളം പൈസയുണ്ട്, പക്ഷേ പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാൻ പവർ ഇല്ല, എക്സ്പേർട്സ് ആൾക്കാരില്ല, അത് നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സാണ്. മെഷീൻ ഇല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സാണ്. അടുത്തത് വീക്ക്നെസ്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്, പൈസയുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മെഷീൻസ് ഒന്നും അത്ര നല്ലതല്ല. അപ്പോ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പലതും ഡിഫക്റ്റായി പോകുന്നു. 100 ഉണ്ടാക്കിയാൽ 10% ഡിഫക്റ്റ്, അതായത് 10 ഡിഫക്റ്റായി പോകുന്നു, 10%. മാത്രമല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് മാറിപ്പോകുന്നു. വേസ്റ്റേജ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, കൂടാതെ ഈവൻ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒത്തിരി വേസ്റ്റ് വരുന്നു. ചില പ്രൊഡക്റ്റിന് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർലി മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറേ മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു പത്രത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പത്രങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വലിയ ന്യൂസ് റീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ന്യൂസ് റീൽ, അതായത് 1 ടൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വെയിറ്റ്. ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ന്യൂസ് പ്രിന്റിലായിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി വേസ്റ്റേജ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. പേപ്പറിന്റെ വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നടക്കും. അത്
അൺറീസണബിൾ ആയിട്ട് ഒത്തിരി വേസ്റ്റേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായ ആ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ആണ് നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പത്രം കുറച്ച് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ വേസ്റ്റേജ് ഒത്തിരി ജനറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി നഷ്ടമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റീസ്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റീസ്? അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പനി എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, ലോ വേണം, റിസോഴ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വേണം, അതിന്റെ വീക്ക്നെസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കോമ്പറ്റിറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റീസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസും അതിനുള്ള സ്കില്ലും എക്സ്പെർട്ടീസും ഉള്ള ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്താലും സക്സസ് ആകണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എക്സ്പേർട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരണം, അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്ലാൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വരുന്നത് ന്യൂ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് പ്ലസ് ഓൺഗോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി. അതായത് ഓൺഗോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിലവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹൗ മച്ച് വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, ഹൗ മച്ച് വി ഹാവ് ടു സെൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺഗോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി. New initiative means we have to produce new product. We have to sell our product in different geographical area. Suppose you are selling in Kerala, you are planning to sell your product in Mumbai, Chennai. That is a new initiative. Ongoing strategy means at present the existing strategy, existing activity. That is ongoing. So these features are all continued from earlier periods. So you have certain details. Based on that you do this kind of strategies. So based on your earlier activity strategy, you are formulating the current strategy, whether it is a new initiative or ongoing strategies. Besides this, you have reactive strategy. Reactive strategy means based on the circumstances, if it changes, you must have reactive strategy. For example, say you are manufacturing automobiles. You are working in a automobile manufacturing company. Your company has planned to manufacture a new models of car. Wonderful car, wonderful design. Mileage is 18 kilometers per liter. That means 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 18 കിലോമീറ്റർ ഓടും. ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാർ. യു ഹാവ് യുവർ സ്ട്രാറ്റജി ഇൻ പ്ലേസ്. യു ആർ പ്ലാൻഡ്. യു ആർ അബൌട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. After you started production, within a week, your competitor has brought about a new car. And the car is going to give you 22 kilometers per liter. അതായത് 22 കിലോമീറ്റർ ഓടും 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാൻ പോവാം. The moment you got the news, you have to adapt to that circumstances, which means you have to change your strategy. That is what is called a reactive strategy. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 18 കിലോമീറ്റർ 1 ലിറ്റർ കൊണ്ട് ഓടുന്ന കാർ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാറ് 22 കിലോമീറ്റർ ഓടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാറും അവരുടെ കാറിന്റെയും വില ഏകദേശം സെയിം ആണെങ്കിൽ a few thousands here and there, customers will buy the competitor's car only. കാരണം 4 കിലോമീറ്റർ എക്സ്ട്രാ ഓടും 1 ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കാർ 18 ഓടുമ്പോൾ അവരുടെ കാർ 22 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നത്. അപ്പോ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we will lose our business. And then what happens? If you lose the business, company will incur loss. If the company incur loss year after year, it will be closed down. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് we must have the reactive strategy. What will be the reactive strategy? There will be two actions. Either you cut down the production or stop the production because that car is not going to sell. Second strategy, that is that is the reactive strategy. The first one is either reduce the production or cut or
or stop the production. And the second reactive strategy is that you develop a car which can run at least 23 kilometers instead of 18 kilometers. That means your vehicle will run 1 kilometer more than your competitor's vehicle. This is what is called a reactive strategy. So, in a sum, the conclusion is that actual company strategy is the blend of or mixture of proactive strategy or planned strategy and a reactive strategy. So it is shown in the diagram, company's actual strategy is partly planned and partly reactive, which means partly proactive and partly reactive strategy. You must understand that not every strategy move is the result of proactive planning. Not every strategy is a part of reactive strategy, but it's a blend of both the strategies, as I have given you the example. So therefore, when we formulate a strategy, that formulation, or when you craft a strategy, that crafting, or when you write a strategy, that writing of strategy thus involves mixing of two strategies together. That is a proactive or planned or intended strategy based on prior successful experience, because in past similar strategy you must have carried out successfully, and then adopting pieces of successful reactions as the circumstances warrant, and then according to the situation changes you must have the reactive or adaptive strategy. Now coming to the strategic management. In a highly competitive marketplace, companies can operate successfully by creating and delivering superior quality product to the customers. So your target customers must get a superior value. നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുമ്പോഴും ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു വാല്യൂ കസ്റ്റമറിന് തോന്നണം. അങ്ങനെ നല്ലൊരു വാല്യൂ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പോസിറ്റീവ്ലി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, വിച്ച് മീൻസ് ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബൈയിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഓഫൺ the environment keeps on changing. When I say the environment keeps on changing means, in spite of our best product, in spite of our best value, in spite of the customers liking and the preference of our product, we may fail when the competitor is coming out with a better products than our products. Better than our products. If they are producing a better products than our products in terms of value, in terms of quality, in terms of satisfaction to the customers, we may fail. So that is why we have to continuously change our strategy. We must monitor the business environment. So to meet changing conditions in the industry, in order to
In order to meet the changing conditions in the industry, companies need to be far-sighted and visionary. എപ്പോഴും നാളെ എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത്, നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാവണമെന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് ടെക്നോളജിയാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പ്രിഫറൻസിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ലോങ് ടൈം സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് പോകുമ്പോൾ മുണ്ടെടുത്തിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് ഈ മുണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽ കമ്പനികളുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെൻഡ് മാറി, എല്ലാവരും പാൻസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോ മുണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they must change their strategy to the changing circumstances that they have to start manufacturing pants. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല മാനേജ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇൻ അഡ്വാൻസ് they must get a feeling that these kind of things might take place even after 5 years. What is going to be the customer's choice and preferences after 5 years? We must be, that's why we say the managers must be far-sighted and visionary. നമുക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മൾ വിഷണറി ആയിരിക്കണം. നാളെ മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. Those who understood that green fuel is going to be the order of the day in the future, petrol and diesel may not be preferred by the customers, or the diesel itself will be out of place in the environment because of its pollution character. So polluting fuel cannot be sold tomorrow. That means after a few years that will go out of the environment, out of the market. That means it is an eye-opener for the automobile industry, those who are manufacturing vehicle and run by diesel. So they started thinking over manufacturing electric vehicles. Now they started thinking over like how to manufacture solar based vehicles so that it can run with solar power, electric power. Now again coming the power, that is the next power is hydrogen based. That is, by using water from there, oxygen is created and the vehicle can be run with the help of that. So the technology is evolved over a period of time. So that means there is nothing fixed forever. It keeps on changing. Accordingly, the management also must take note of it and change their strategy. Otherwise, they will land into trouble. So here we can say, therefore, the overall objectives of strategy management are twofold. Strategy is twofold. One, create competitive advantage. When I say competitive advantage means it should be something unique and it should be valued by the customer. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു യൂണിക്നെസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് റയർലി അവൈലബിൾ, ഇറ്റ്സ് എ റയർ ടെക്നോളജി. That means customer will love to buy that, and it is valued. It has a good value. That means that product manufacturer has got competitive advantage.
because of the uniqueness of the product, that will be valued by the customer. That means that company can outperform the competitors in order to have dominance in the market, dominance over the competitor. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു മേധാവിത്വം ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വിൽക്കുവാനും സാധിക്കും. Second, I said the strategy management is twofold. The second is to guide the company successfully through the changes in the environment. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ്മെന്റ് twofold ആണ്. ഒന്ന്, കോമ്പറ്റിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ത്രൂ അവർ മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി. അടുത്തത്, സ്ട്രാറ്റജിയിൽ കൂടി we should be able to go through all changes successfully in the environment. എൻവയൺമെന്റില് പല പ്രതിസന്ധികളും ടർബുലൻസും വരുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തു പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കോവിഡ് പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണ്. കോവിഡ് പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഹാസ് ടു ബി ദെയർ ഇൻ പ്ലേസ്. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നോർമൽ സർക്കംസ്റ്റൻസിലായാലും ഈവൻ അതർവൈസ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിലായാലും നമുക്കുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഷുഡ് ബി ക്രിയേറ്റ് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ strategy should be able to create competitive advantage, and that through that competitive advantage, how we get the competitive advantage? Because customer is valuing, because of its a uniqueness. അതാണ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ യൂണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, കസ്റ്റമറിന് വാല്യൂ കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി വൺ സ്ട്രാറ്റജി. അനദർ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് എൻവയൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണോ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനും നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു റിയാക്ട് in the right manner. And therefore we can say the work of crafting, implementing and executing strategies. That means the task of writing, implementing and executing the company strategies are heart and soul of managing a business enterprise. ഒരു ബിസിനസ് എന്റർപ്രൈസ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ടാസ്ക്, ആ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ്, അതായത് സ്ട്രാറ്റജി എഴുതണം, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നത്തിങ് ബട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ. അപ്പോൾ എഴുതിയ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എഴുതിയ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി. കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടതായ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഫുട്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി, നിങ്ങൾ ഫുട്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പാരഗോൺ പോലത്തെ ഒരു കമ്പനി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്റ ഷൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കമ്പനി, അവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹവ് ടു റൈറ്റ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. യു ഹവ് ടു റൈറ്റ് എ സ്ട്രാറ്റജി. എന്തായിരിക്കും സ്ട്രാറ്റജി? വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയതായ ഫുട്വെയർ ഉണ്ടാക്കണം. നടക്കുമ്പോൾ കാല് വേദന എടുക്കരുത്. വളരെ അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അകത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ഹാർഡ് ആയിരിക്കണം. നല്ല ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം ആ ഫുട്വെയർ. ദാറ്റ് കുഡ് ബി എ ഗുഡ് സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പൊ അത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഷൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്വെയർ ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പന നടത്തണം. അതാണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ വരുന്നത്, കമ്പനി സ്ട്രാറ്റജീസ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്റർപ്രൈസ് എ മാനേജർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ടു പുട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്, ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ്മെന്റ്. എന്താണ് ടേം സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? It is a managerial process of developing a strategy vision. ഒരു മാനേജറിയൽ പ്രോസസ്സാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു മാനേജറിയൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഓഫ് വാട്ട്?
developing a strategy vision. നമുക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും, എന്തെല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. സെറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ആ വിഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് എങ്ങനെ അതിനെ നേടിയെടുക്കാം, എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദ സ്ട്രാറ്റജി. അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ, ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ ഈ സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്. അങ്ങനെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്തിനാ? ടു മേക്ക് കറക്റ്റീവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ്. കാരണം ഈ സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കണം ആസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായ ആ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ഓവർ. ദിസ് പ്രോസസ് ഡസ് നോട്ട് എൻഡ്, ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും. സ്ട്രാറ്റജി വിൽ ബി there till the end of the organization. ഓർഗനൈസേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടായിരിക്കും, വൺ ഓർ അതർ. അപ്പോ ഇവിടെ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി അല്പം കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Say you all know when the in Cochin side the Palarivattam bridge, after its construction there were a lot of issues. People were afraid whether it would collapse or not. Lot of defects were there. Why those defects happened? Because strategy was written. During the implementation stage there were no proper evaluation. Proper evaluation was not carried out. If proper evaluation was carried out, they could have rectified at that point of time. They could have taken remedial measures at that point of time. Therefore, evaluation is a must during the execution of the project. Otherwise, very big mistake can happen. Even the bridge can collapse. Or if you construct a building can collapse. And so also, if you launch a product, anything can go wrong if you don't do the evaluation during the execution of those strategies. So we can say strategy management involves developing company's vision. കമ്പനിയുടെ വിഷൻ എന്താണ്, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. കമ്പനിയുടെ വിഷൻ എന്താണ്? See, as a student, what is your vision? You can say to pass CA, construct a building, own house, construct a house or buy a house, buy a car, after getting good job, settle well in your life. Your vision could be that. Therefore, the company also has a vision. What is it? After 5 years, where the company should be, what the company should be, what should be its growth. A vision the company must have. So therefore, we can say strategy management involves developing a company's vision. കമ്പനിയുടെ വിഷൻ എന്താണ്, അതിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരണം. Then we must have environmental scanning. So when we have to implement the strategy or write a strategy or craft a strategy or formulate a strategy, we must know the environment. Environment means there is an external environment and internal environment. Internal environment, when we say, we must know our strength, company strength. We should know our weaknesses. After knowing our strength and weakness, we also should know the threat that is existing in the environment. Also the opportunity that is existing in the environment. After knowing this only we can formulate a strategy. And then we can implement.
And during implementation, we can evaluate and control the strategy. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്പനിയുടെ വിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് എ കമ്പനീസ് വിഷൻ. എൻവയോൺമെന്റിന്റെ സ്കാനിങ് നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാനിങ് ചെയ്ത് നോക്കും, എന്തൊക്കെയാണ് എവിടേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മരുന്നല്ല കുറിക്കുന്നത്, എന്താണ് എവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കാനിങ് നടത്തും. അതുപോലെ ഒരു മാനേജർ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ സ്കാനിങ് നടത്തണം. എൻവയോൺമെന്റിന്റെ സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റാണ്, കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റാണ്, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റാണ്, ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റാണ്, ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്നതും കുറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ്. സോ ദെയർഫോർ എക്കണോമി ഈസ് ഓൾസോ അവർ എൻവയോൺമെന്റ്. ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്നത് കുറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റാണ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റാണ്. ഇതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, സ്കാൻ ചെയ്യണം. ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് എഗൻസ്റ്റ്, ഏതാണ് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്. And also we must understand the threat that is there in the market. എന്തായിരിക്കും ത്രെട്ട്? നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാളും മികച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പറ്റീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രെട്ടാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെ കോമ്പറ്റീറ്റർ വേറെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ വില നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വിലയേക്കാളും കുറവാണ്, നമ്മുടെ ത്രെട്ടാണ്. നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററിന് എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ഓഫീസ് ഉണ്ട്, നമുക്കതില്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വെൽ സ്റ്റഡീഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കോമ്പറ്റീറ്ററായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്പോട്ട്, അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നസും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ത്രെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മളുടെയും സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നസും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ത്രെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമ്മളെക്കാളും ഒത്തിരി വലിയൊരു കമ്പനിയാണ്, ആ കമ്പനി നമ്മൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളതും കൂടി ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. സോ therefore after knowing all those things we can only formulate the strategy. Also you must know the opportunity. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത്, അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഷെൽഫിൽ കിടക്കുമോ അതോ പുറത്തുപോയി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ, അവസരമുണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ, ആവശ്യക്കാരുണ്ടോ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. സോ therefore after knowing all those kind of things we have to formulate the strategy and go for its implementation. Next is importance of strategy management. I will briefly talk about this importance of strategy management, and then in detail we will discuss in the next session. Having said that strategy management is necessary, unavoidable in an organization, we must know the importance of strategy management. Why we are going for strategy management? Because survival of the fittest, as stated by Charles Darwin, is to be understood. That means the principle of survival for all organization is very important. Now organization would survive if they are fit, which does not mean that organization has to be very big. Organization need not be very big, but when we say the fittest would survive means how capable they are, the managers are, to manage the organization,
how good their strategies are, how well the organization is managed, how capable they are to compete with their competitors. That means whether they have created competitive advantage, whether they can manage the environment successfully, whether they can adapt to the changed circumstances. All those things are very important for us to discuss. It's important points, and when we look at certain example like Bajaj scooters. In earlier days, Bajaj used to make a single model scooter. But when the circumstances change, when the environment demanded, when the preference of the customers changed, Bajaj also changed. They adapted the changing circumstances and they made several models of scooters in order to satisfy the customers. So also Nokia and Kodak. So it is imperative to study business strategy and understand the importance of strategy management, which we will discuss in the next session. Thank you.